2027 mwezi wa 3, mimi nitakuwa nikilenga kazi. Wenye wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa, na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo kiti ya gavana, watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana, mtu akuje kwa uwanja, waacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunigandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie, na wakuje ndio wanibomolee, na watu wanitafutie njia za maisha yangu kunimalizia maisha. Nasema washindwe kabisa, na Mungu wako na sisi. Ama namna gani jameni? So tumetamilisha. I want to say gentlemen and ladies, when wamekuwa hapa, because I know most people are watching, the others who may want to see. This is an act of cowardice. Kwa vile mimi, I am non-political, I am a development person. This is intended to silence me and to remove me from my development agenda, so that I can become just like anybody else who has no name. But I have made a decision that I'm going to work for the people of Kiambu completely, without a single word of politics until 2027. But that does not mean that I will not run for governor. I will be the governor of Kiambu, God willing. And the people of Kiambu have decided that because of the work that you are doing, they are going to give us this seat back. Na kwa hivyo mtupata Nairobi, mtutafute wapi, sisi tutahakikisha kwamba kazi yetu ndio itaongea. Mikono hamutatukata. Our vehicles you have demolished, you have destroyed even my wife's car. Ama namna gani jameni? You have destroyed even my business vehicles here. You destroyed other small businesses for other people. Tafadhali, I want to tell you that you have not cut our hands. We will work. You have destroyed even my business vehicles here. You destroyed other small